Buenos días, bienvenidas todas, todos, todes. A nombre de la Embajada de Canadá quisiéramos agradecer su presencia en este evento virtual y agradecerles por acompañarnos esta mañana. Antes de comenzar, quisiera recordar a la audiencia que contamos con interpretación en español, inglés y francés. Para utilizarla, pueden hacer clic en el icono del mundo que se encuentra al pie de su pantalla. We have interpretation in English. Please click on the icon of a globe that is at the bottom of your screen. La interprétation en français est disponible. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de planète au bas de la page. Después de la participación de las y los panelistas, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que utilicen la función para preguntas que también aparece al pie de sus pantallas para enviarlas. Les pedimos que sean concretos y concretas cuando formulen sus preguntas. Ahora quisiera dar la palabra a Celeste McKay para ofrecer unas palabras de reconocimiento del territorio. Adelante, Celeste. The floor is yours. Good morning, everyone. It's such a pleasure to be here today. And as is our tradition, I'd like to just start by acknowledging that I'm joining you here today from the original lands of the Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples, as well as the homeland of the Métis Nation, my nation. Also, it is home to many Inuit. And I'd also like to take a moment to acknowledge the traditional territories from which everyone is joining us here today, and start in a good way. And now I would like to turn it over to Margarita. Hamadi, Shanyo Stantini Hirapaya, Hamadi Afan, Hamadi Magamanu Yaya Noya, Hamadi Pama, Onura Edi, Ponuma Doyo, Ponura He, Poga Zona Ashkaraka Hirapaya, Hamadi Afan, Hamadi, Tidada Afan, Skar Akegazo, Iskar Akegazo. No man feni he, Shanyo Astantini Hirapaya, Pagampatan Penin Anguman A, Hamadi, y Hamadi Gazo, Gazo, y Umbavira Edi, Ramfeni, Gazo Yakai, Hamadi. Thank you very much. And that was a blessing in Margarita's Indigenous language to open up the meeting in a good way here as well. So thank you. Now I would like to turn the floor over to Ambassador Clark, who will be providing opening remarks as well. Good morning and thank you. Thank you very much, Celeste. And I share, of course, in the words of recognition of the lands from which we are all speaking. So as Ambassador of Canada, I'm pleased to share in the spirit of the way you opened our work and our talks this morning. Y quisiera empezar en español diciendo buenos días a todas y todos, diciendo que desde el principio, desde la creación de las Naciones Unidas y su predecesora, la Liga de las Naciones, Canadá ha participado de manera activa en la esfera multilateral. Y Canadá, junto con otras naciones, se encuentra al frente de la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho y participa en múltiples instituciones multilaterales. Para ser más concreto, en mayo del 2016, Canadá anunció su apoyo total a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que la adoptaría y implementaría de acuerdo con la Constitución canadiense. Y como diplomático, puedo atestiguar que el proceso de negociación internacional de la declaración ha sido algo complicado. Lo vi no solamente en el ámbito de las Naciones Unidas, pero también de la Organización de los Estados
Americanos, una organización regional un poco más cerca a las preocupaciones nuestras como países de las Américas. Cada país tiene sus propias perspectivas y complejidades, incluyendo nosotros, canadienses, pero pudimos lograr, en fin, algo transformativo, mostrando el valor de la diplomacia y consultación significativa con los pueblos indígenas mismos. Aunque hubo algunos desafíos para implementar la declaración, también hemos tenido avances, como se podrá apreciar en las intervenciones de las colegas de Canadá que participan en este evento. C'est avec fierté que nous affirmons que notre adhésion au multilatéralisme constitue une des pierres angulaires de la politique étrangère du Canada. Et en ce sens, l'ONU demeure le principal forum nous permettant d'avancer ensemble vers cet objectif commun. À travers cette plateforme multilatérale unique, nous continuons à promouvoir et à défendre les droits humains, la paix et la sécurité, de même que l'État de droit. El 21 de junio de 2021, Canadá adoptó una legislación que proporciona un marco para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y trabajar en conjunto con los gobiernos federal, los gobiernos provinciales, los gobiernos de los territorios y con las autoridades indígenas, nos ha ayudado a asegurarnos de que las medidas de implementación de esta legislación reflejen las prioridades y soluciones identificadas por los pueblos indígenas. Canadá se ha comprometido a promover los derechos de los pueblos indígenas a través de sus compromisos multilaterales y regionales, las declaraciones bilaterales y los programas culturales y de desarrollo. En septiembre del año pasado, la Embajada lanzó una campaña para trabajar con México en iniciativas destinadas a promover los derechos de los pueblos indígenas y la verdad y la reconciliación y a fortalecer las voces indígenas. La serie de mesas redondas Encuentros Indígenas Canadá-México forma parte de dicha campaña y nuestro objetivo es continuar estableciendo alianzas y asociaciones para renovar las relaciones con los pueblos indígenas tanto en Canadá como a nivel internacional. During last October's United Nations Day celebration, Prime Minister Justin Trudeau spoke about our relationship with the UN in these terms. Canada has a long and proud history of working with the UN to help address important global challenges. We have championed human rights, worked to promote gender equality, and participated in peacekeeping missions in every corner of the world. We've also played a leading role in the fight against disease around the world, and we are working to achieve the sustainable development goals at home and abroad to help make the world healthier, more peaceful, and more prosperous for all. Hoy queremos seguir reconociendo el papel de la ONU para promover la paz, los derechos humanos y el progreso social en todo el mundo. Y este evento es una oportunidad para reflexionar sobre las contribuciones de las Naciones Unidas, pero también sobre las contribuciones de los pueblos indígenas a las Naciones Unidas. Porque el respeto a la diversidad y la inclusión son muy importantes para trabajar hacia un mundo con mayor paz y prosperidad. Muchísimas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias, embajador Clark. Es un gusto presentar a Celeste McKay, quien moderará esta mesa redonda. Celeste pertenece a la nación Métis de Red River y es presidenta de Celeste McKay Consulting. Please, Celeste, the floor is yours. Thank you so much, Adriana. It's a real honor to introduce the panelists who will be with us today. I will keep it short as the biographies are in the chat. But first, Margarita Gutierrez Romero is an Indigenous woman from the state of Hidalgo, Mexico, with an academic
background in journalism and communications, as well as human rights. She's been an activist for decades, for 3 decades, fighting for the rights of Indigenous peoples and Indigenous women in particular. Diana Kwan will be joining us for some of the panels, originally from Edmonton. She has 20 years of experience in Indigenous law and issues, coming from a multidisciplinary approach of combining history, culture, policy, and law, with a view to providing trusted advice on policy support to the Government of Canada in forging a new relationship based on reconciliation with Indigenous peoples. Stacey Lambert, Manager of International Relations and the UN team at Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. She's also worked for decades at advancing human rights within the UN system as a settler, currently living on Algonquin territory in Ottawa, Canada. She's worked not only in the area of Indigenous services, but also on residential schools and the claims that were made to resolve that critical human rights issue. Leah Nicholas Mackenzie, an advocate for decades on the rights of Indigenous peoples and Indigenous women in particular as well. I've worked very closely with her over the years. She's a member of the Wallace-Quewawak First Nation, the Maliseet First Nation. Given how well I know her, I should be able to pronounce her First Nation much better, but there you go. She has a background in linguistics and just an extensive background in human rights. She served as a special advisor for Indigenous issues based at the Permanent Mission of Canada to the UN in New York, and has also served as Chief of Staff to the Minister of Justice and Attorney General of Canada, where there was groundbreaking work done on reconciliation and justice for Indigenous peoples in Canada. Saul Vincent Van Quay, another long-term Indigenous advocate. I think I've known you for over 20 years, Saul, in our work together on advancing the rights of Indigenous peoples. He has a background in economics and an extensive background in governance around Indigenous peoples through serving both as the municipal secretary of the Constitutional City Council in Mexico, as well as the founder of many organizations serving Indigenous peoples' human rights. So I'm so excited about our dialogue here today with all these experts, and I'm going to jump right into our first panel. Each panelist will have 4 minutes to provide their thoughts on the issue at hand. So the first question that we're asking panelists, and for this panel we'll have Margarita, Stacey, Leah, and Saul speak in that order. So the question is, in your opinion, what are the current challenges that are still limiting the participation of Indigenous peoples at the United Nations institutions? And how could these challenges be addressed? Margarita, I turn to you first. Ok. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. En relación a esta pregunta, es muy interesante. A mí me parece que en nuestro país, México, falta la voluntad política de las autoridades en materia de cooperación internacional y relaciones internacionales, de acuerdo a impulsar a profesionales y profesionistas indígenas. Pues aún en nuestro país permea la discriminación en general y la exclusión a las personas indígenas.
Otra situación que limita la participación de las personas indígenas es la formación en las lenguas internacionales, las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y de otros órganos universales. El inglés bueno, sobre todo el inglés, que es el idioma universal de las Naciones Unidas, sigue siendo una barrera y también hay una ausencia de formación en el sistema internacional, llámese, como dije, las Naciones Unidas o inclusive en el sistema interamericano. Pues se necesitan expertos indígenas en el campo internacional. México tiene que incluir a más personas en las instituciones de las Naciones Unidas como parte de una política internacional y no solamente de buena voluntad política. Y en nuestro país actualmente el lema del presidente de la República es primero los pobres, y primero los pobres son las personas indígenas, los pueblos indígenas. Entonces, para ir reduciendo la brecha entre pueblos indígenas, el gobierno tiene que tener un compromiso más formal, más de Estado, para incluir a las personas indígenas y formarlas, capacitarlas. Ese es mi punto de vista y mi opinión. Es lo que se está viendo en la práctica. Gracias. Thank you so much. I'm going to turn now to Stacy. Thank you, Celeste. I appreciate it. It's an honor to be here today as well. I would like to acknowledge first that I'm here today from the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe peoples. Just reflecting on the first part of your question, I think I would say that there are two major issues limiting the participation of Indigenous peoples in United Nations institutions. The first for me is that sovereignty principles continually take precedent over self-determination principles. And I think I would say, quite honestly, that fear is probably the second one. I think that ensuring that Indigenous voices are heard on issues that affect them is directly tied to implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which includes principles on the right to self-determination, to be recognized as distinct peoples, to be free from discrimination, and to take part in decisions affecting their rights. In general, we know that the UN was created as an organization of member states with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We see the sovereignty principle outlined in Article 46.1, where it details that nothing in the declaration can be construed as authorizing or encouraging any action which would impair the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states. So I think often when we're dealing with anything relating to Indigenous people's rights at the United Nations, and in particular when we're dealing with the issue of enhancing the participation of Indigenous peoples, these sovereignty and territorial integrity clauses are championed by member states who are less interested in seeing the voices of Indigenous peoples amplified in the United Nations over those self-determination clauses. And there seems to be a fear, as I mentioned, in some member states that the inclusion of Indigenous voices within United Nations institutions will somehow destabilize the system. In line with the outcome document of the World Conference of Indigenous Peoples and the UN Declaration, Canada has always believed strongly that Indigenous peoples, I shouldn't say always, believe strongly that Indigenous peoples have the right to participate and to be heard in decisions that affect them at the United Nations. It is the reason that we fought so hard for the resolution on this particular issue, attempting to establish a new category of participation for Indigenous peoples during the 71st session of the General Assembly in 2016 and 17. We were very disappointed that the resolution wasn't successful, and the recognition that Indigenous peoples have a right to participate in decisions that affect them is the reason that we've continued to advocate and lead on this issue since then, not only in the General Assembly, but also in the Human Rights Council and throughout other UN forums. We remain firmly committed to it. But to address the challenges, I think it's going to take an exceptionally coordinated effort between Indigenous peoples and member states who are advocating for change. Certainly during the negotiation of specific resolutions, but also in the way that we generally do our own work. We're seeking something new, and new things cause fear. In order to dispel that fear, we need smaller steps at home, and that leads to internationally bigger changes.
We've seen Indigenous voices rising across Turtle Island, across the globe, within the UN. We've seen that it doesn't destabilize the system. We've shown that when Indigenous voices are consistently integrated into decision-making, we have better results. It's encouraging that we're seeing representation making its way into UN bodies. We've seen it through the local communities and Indigenous peoples platform at the UN, in the UN Framework Convention on Climate Change. And we understand that the amplification of Indigenous voices will hold the system to account. That's one of the reasons that the UN exists in the first place. So Canada believes strongly that if the UN is going to be relevant to all people, the voices of Indigenous peoples need to be heard throughout its system. I'll leave it there. Thank you. Thank you so much, Stacey. And turning it over now to Leah. Thank you, Celeste. I would like to briefly introduce myself in my language. Waliwan, Waligiskit, Nildaliu is Leah Nicholas, Walistagwaywanog Nilanaga, Nujiao Nil Nagudcook. So I'm a member of the Wolastoqiyik Nation, and I want to acknowledge and thank the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh for hosting me in their traditional and unceded territories. I also want to thank the ambassador for the very kind invitation to be here today. I am delighted to be joining so many good friends. Now, with respect to the enhanced participation of Indigenous peoples, I must also thank the Government of Canada for their leadership and allyship on this issue, as well as the Government of Mexico, which very importantly chairs the Group of Friends of Indigenous Peoples at the United Nations in New York. Now, in my opinion, the biggest challenge is the like-minded member states that are adamantly opposed to implementing this right as elaborated in the Declaration. Interestingly, Indigenous peoples just had a discussion with the Government of Canada on this issue yesterday, so Stacey will be hearing some of this again. Now, as Stacey mentioned, there seems to be a fear that upholding the human rights of Indigenous peoples will somehow undermine the United Nations. And in this light, member states who are supportive of enhanced participation could help demonstrate how upholding the human rights of Indigenous peoples and enhancing their participation at home and abroad, including at the United Nations, is actually a net positive. And I have some ideas about how supportive member states can also model the way. Demonstrate to others the sky isn't going to fall if Indigenous peoples are fully engaged in matters that may affect them, and also invest in opportunities to more fully involve Indigenous peoples in the work of United Nations institutions. For example, at the UN, Indigenous peoples have long called for the creation of an Undersecretary General responsible for Indigenous peoples. This was included in the outcome document from the ALTA Indigenous Preparatory Conference for the 2014 World Conference on Indigenous Peoples. Now, recognizing that the creation of such a position may not be feasible right away, as member states would need to agree to create and fund such a position, and of course the financial picture at the United Nations is not good right now, supportive member states could consider taking unilateral action or action in concert with other like-minded member states, and consider funding the creation of a special representative of the Secretary General focused on Indigenous peoples. This would significantly raise the profile of Indigenous peoples and their participation in such a critical institution, and also perhaps provide a step towards the future creation of an Undersecretary General position. Supportive member states could consider creating thematic ambassador positions. I think many of you have heard me speak about this before. So in Canada, similar to the ambassador positions created for women, peace, and security. This would be commensurate in Canada with the stated priority of the Prime Minister regarding the relationship with Indigenous peoples. Again, I'm very grateful for the work of the Group of Friends in New York and Geneva. And I think that this will be a very important mechanism to help move things forward, to deal with that coordination that Stacey was speaking of, because we know that in 2017, the like-minded member states who opposed participation were very successful in their efforts to secure support from other member states and exploit divisions between members of the Group of Friends and also within the Indigenous caucus itself. And then finally, and related to the Group of Friends, supportive member states should consider providing additional and immediate financial support to the Indigenous coordinating body. Canada is one of the member states that has done so in the past, and that is wonderful, but they need a lot of support in order to get their work done and avoid the same scenario as in 2017. And I'll stop there. Thank you.
Thank you so much. Saul, I pass it over to you now. Celeste. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Agradezco esta oportunidad, hermana Celeste. Un gusto volverte a ver aún a la distancia. Agradecer al embajador de Canadá y a todo el equipo de la Embajada de Canadá por hacer posible este evento. Y por supuesto también saludar a mis colegas panelistas, a mis hermanas y hermanos, en particular a mi hermana Margarita Gutiérrez, quien fue mi mentora hace muchos años. Muchas gracias. Al abordar la primera pregunta, yo quisiera decir que en primer lugar habría que tener presente que las Naciones Unidas, como ya se ha dicho, es un espacio multilateral de participación de las naciones, de tal manera que las personas indígenas como tal difícilmente podrían participar a título personal. De ahí que hicimos énfasis en que nuestra participación sería a título colectivo, ya sea como representante o integrante de un pueblo indígena. Por esa razón fue que impulsamos la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, como están establecidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y en otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De la declaración, por ejemplo, destaco dos párrafos que quiero compartirles. El párrafo preambular 16 dice: reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos, subrayo pueblos, a la libre determinación, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El párrafo 22 preambular dice: reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos indígenas. A partir de ahí, y un poco antes, se establecieron diferentes espacios de participación en el sistema de Naciones Unidas, como el Foro Permanente, la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos. Existen otros espacios de participación de pueblos indígenas, pero en la mayoría de los casos participan como observadores y no en pie de igualdad con los estados parte. En algunos espacios más, los pueblos indígenas hemos ganado mayor presencia en participación, como en la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas en el espacio del Convenio Marco de Cambio Climático, o en el espacio del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde se creó el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas. Este es el mecanismo más inclusivo de participación en el sistema de Naciones Unidas, dado que participan sociedad civil, pero también pueblos indígenas, en pie de igualdad con los estados parte en el proceso de construcción y deliberación de la agenda en el tema del derecho a la alimentación. En consecuencia, el reto sigue siendo el reconocimiento pleno de participación de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios de Naciones Unidas. Un ejemplo lo constituye esta plataforma del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas. Sin embargo, sería importante que se reconociera un espacio propio de participación únicamente de pueblos indígenas. El otro reto es lograr la participación de los pueblos indígenas en la Asamblea General. Este es un compromiso de México en apoyar esta propuesta desde la presidencia del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, los organismos hoy reconocidos de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas deberían insistir en sus recomendaciones a efecto de transformar todos los espacios de participación que actualmente existen para transitar hacia espacios de participación en pie de igualdad de pueblos indígenas con los estados parte. Esto podría comentarle. Muchas gracias. Thank you so much, Saul. And we're going to move on to the second question, but I did want to encourage all participants, if you have questions for the panelists as we're going through this, to put them in the chat. And following our discussion of the three key questions, we'll have a Q&A
session. And so thank you all for your insights into that question. And I'm going to move on to the question that says, could you offer some examples of the actions taken in your country to implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples? And Diana, I'm going to start with you. Thanks, Celeste. Good morning. My name is Diana Kwan, and I do want to acknowledge that I'm speaking to you from the unceded traditional territory of the Algonquin Nation, and quite an honor for me to, first of all, join this panel and see some old friends as well, and to also take the opportunity to thank the Canadian Embassy for organizing this event. So to the second question, I am going to speak a little bit about what is going on within Canada from a domestic perspective in terms of implementing the United Nations Declaration. I think I'm going to start by telling you that over the past, I'd say about 7 years since Canada has fully implemented and adopted the UN Declaration, there's been a tremendous amount of initiatives, legislative initiative, policy initiatives, and program initiatives that have actually come into being and really truly align with the aims and objectives of the UN Declaration. So, I mean, some of those initiatives are, for instance, the 10 principles respecting the Government of Canada's relationship with Indigenous peoples, the implementation of Indigenous languages legislation. For instance, there's a number of different types of tables. They're called recognition of Indigenous rights and self-determination tables that occur between the government and various Indigenous Sorry, I think I'm not able to hear you. Are others having issues with hearing her too? Yeah, Yes, Diana. we are. Diana, I'm going to see if maybe you can try a different way to connect, perhaps, and move on to Saul for right now, okay? And we'll come back to you at the end. Saul, please go ahead. Muchas gracias. Lamento mucho la situación de Diana. Por supuesto, en el caso de mi país, en México, no quiero hablar propiamente de los programas, políticas públicas que están establecidos, porque quiero centrarme en el tema de la armonización de los derechos en nuestro marco legal y constitucional. Por ejemplo, en el marco constitucional de México, a nivel federal y en las entidades federativas, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Quiero destacar que lo que existe en el marco de nuestra Constitución en reformas efectuadas en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a partir del año 2007 a la fecha de la aprobación de la Declaración hasta esta fecha. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución fue reformado en el año 2011 y ahí establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Esto hablaría del convenio 169 de la OIT, pero en consecuencia abarca lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo 2 de la Constitución fue reformado en el año 2011. Ha tenido diversas reformas, como es el caso de su apartado A, fracción tercera, reformado en el año 2016, en la que se consolida el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades mediante sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Ahí mismo, pero en la fracción séptima, fue reformado en el año 2019, consolida el derecho de los pueblos indígenas para elegir a sus representantes ante los ayuntamientos. En el caso de este artículo segundo, en su apartado B y su fracción novena, fue reformado en el año 2016, consolida el derecho de los pueblos indígenas en materia de consulta para la elaboración de planes de desarrollo. El artículo tercero, en su párrafo 11, reformado en el año 2019, incluye el derecho a la enseñanza de las lenguas indígenas. Y en este mismo artículo, en su párrafo 11, en el inciso C, reformado en el año 2019, se establece el respeto a la diversidad cultural y en sus incisos E y G, en su párrafo, establece el derecho a la educación plurilingüe e intercultural. Asimismo, el artículo cuarto, en su párrafo tercero, reformado en el año 2011, consolida el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
para todas y todas, es decir, incluyendo pueblos indígenas. Y en los párrafos 14 y 15 del artículo 4 fue reformado en el año 2020, en la que establece que todos los programas de bienestar social que impulsó el gobierno actual de la Cuarta Transformación se establecen como mandato constitucional, en particular los apoyos económicos para las personas adultas mayores y con discapacidad, en particular las personas indígenas, así como las becas económicas estudiantiles que incluye a las personas indígenas, entre otros. Asimismo, el artículo 28, en su párrafo 17, que fue reformado en el año 2013, en la que se consolida el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a obtener concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Además de las 24 constituciones de nuestro país, en los estados, que reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. Aquí destaco que en el caso de la Ciudad de México, además se reconoce a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, lo mismo que en el estado de Hidalgo y San Luis Potosí. Los avances normativos sobre derechos indígenas que comenté en estos momentos son el resultado de la resistencia histórica y de las múltiples movilizaciones realizadas por nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, consideramos que no ha sido suficiente, pues existe un problema de origen, lo que establece el artículo 2 de la Constitución, porque señala que el alcance de la reforma constitucional en el año 2001 se limitó al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de interés público, cuando se había acordado a través de los acuerdos de San Andrés hace 26 años que este reconocimiento sería con el carácter de sujetos de derecho público. Dicho sea de paso, sujetos de derecho público que, según yo encuentro, no ha sido reconocido prácticamente en ninguna constitución en el continente americano. Y este es un tema fundamental para poder reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen todos, además de la participación y la consulta. Ahí estamos enfocados, pero se han hecho estos avances y además también muchos programas que estamos impulsando desde el propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Thank you so much, Sal. And I'll turn to Leah next, please. Thank you, Celeste. And thank you, Saul. That's an interesting overview of what's happening there in Mexico. So in Canada, the province of British Columbia and the federal government have now both passed legislation respecting the United Nations Declaration. And this is very important. In both cases, though, the hardest part is going to be the development of the action plan to implement the declaration and bring life to it. But even without the plan and even without the legislation, there are some hopeful actions that have taken place in Canada by determined Indigenous peoples in concert with willing and supportive federal and provincial governments that have the effect of the practical implementation of the rights elaborated in the declaration. And to take one concrete example, I'd like to talk about the implementation of First Nations control over First Nations education. And as well as related rights, such as the right to self-determination, the right to culture, the right to language, and the right to identity. Now, I just want to explain that First Nations are one of 3 Indigenous groups recognized in the Canadian Constitution, along with the Inuit and the Métis. I am First Nation, and so I generally speak from that perspective. Now, in Canada, education is normally a provincial responsibility, but First Nations education is under federal jurisdiction. So implementing rights related to education is complicated, but there has been some success in this regard. Now, I should also say that First Nations schools generally receive 30% less per child than off-reserve schools. And generally, only about 3 in 10 First Nations youth graduate from high school. And in fact, the sad reality is that a First Nations child is more likely to end up in jail than in a university classroom. So enter the Mi'kmaq Education Authority, which was created in 1997 after about 5 years of negotiations with the federal and provincial governments. And it represents the educational interests of 12 Mi'kmaq communities in Nova Scotia. Now, the Mi'kmaq Education Act is a self-governing agreement, and it recognizes the role of the Education Authority to support local First Nations schools in delivering things such as language immersion and other culturally rich programs and services.
So also, in addition to Mi'kmaq control over education, this agreement that created the authority also harmonized the payments made per student to close that 30% gap that I mentioned, and the results have been extraordinary. As of 2020, high school graduation rates amongst First Nations students, Mi'kmaq First Nation students in Nova Scotia, were nearly 94%, which compares to that national average that I mentioned of about 35%. So these kids have a bright future and are secure in their culture, their language, their identity, and that is the difference that respect for human rights can make. Now, here in British Columbia, after 15 years of negotiations, we're finally starting to see the results from similar efforts to ensure First Nations control. 13 First Nations are negotiating education jurisdiction agreements, which will give them control over curriculums, set graduation requirements, certify teachers in schools, and much like the Mi'kmaq agreement, ensure that there's funding in place for those things. So there's a lot of hope for the future of First Nations control over First Nations education and the improvements that such control will bring in the lives of Indigenous peoples. And so while these advancements didn't come about as a result of the recent legislation, they are consistent, of course, with the Declaration, and they can provide a roadmap to the successful practical implementation of the Declaration in the future. Thank you. Thank you so much, and very interesting to see the differences. And now I will call on Margarita. Bueno, quiero decir que estoy muy contenta porque la Embajada de Canadá ha tomado esta iniciativa junto con las personas involucradas en este tema, porque ciertamente debe de seguirnos alimentando sobre la participación de los pueblos indígenas. Creo que el tema central gira en torno a la participación de los pueblos indígenas en Naciones Unidas y también en el territorio local. En este sentido, yo creo que a veces la cuestión económica también es la que limita la participación de los pueblos indígenas. En el caso de nuestro país, sobre la segunda pregunta, ¿qué acciones se hacen? Ya Saúl Vicente ha mencionado algunas cosas, pero yo quiero hacer énfasis también que en nuestra constitución política se hizo una reforma en el año de 2011, en donde se reconocen la supremacía de las leyes, porque anteriormente en nuestro país decían que la constitución política era la ley máxima. Sin embargo, ahora con los tratados, en la reforma del 2011, los tratados internacionales son parte de la Constitución y que son leyes que se tienen que consultar. Entonces, México ha sido muy buen diplomático en materia de pueblos indígenas. En los grupos de trabajo sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas tuvo un papel muy preponderante. En el caso del relator especial para pueblos indígenas también, tuvimos inclusive a Rodolfo Stavenhagen, que fue el primer relator sobre pueblos indígenas. Entonces, ha tenido un papel protagónico como país, como México, en la diplomacia. En el país ahora, con estas reformas que yo mencioné del 2011 y las reformas de lo que ya mencionaba Saúl, me parece que actualmente el gobierno está dando unos pasos interesantes. Por ejemplo, en la tribu yaqui se hizo un plan de justicia yaqui, porque no es solo la ley debe de estar, sino en las acciones también. Se le pidió perdón a todos los pueblos indígenas de México. Eso me parece una acción muy importante, pero que se tiene que concretar con los planes que se están elaborando. Yo como observadora, ¿verdad? Estoy viendo esa cuestión positiva. ¿Por qué? Porque ahora ya está el pueblo yaqui, luego los pueblos seris, y luego es reconocerle su territorio, regresarle sus aguas, resarcirles reparación de daños, hechos ambientales, etcétera. Entonces es una acción que va a costar mucho dinero seguramente, muchas acciones, mucha voluntad entre las mismas comunidades, los pueblos indígenas, reconocerles en el ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía, reconocerles a sus autoridades. Estos planes que se están haciendo desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas me parecen muy interesantes. Sin embargo, a veces también la cuestión
reactivación económica tiene que ir aparejada con estas acciones, porque pues, son rezagos de muchos años de rezago y de exclusión hacia los pueblos indígenas. Por eso, concretamente, a mí me parece muy interesante por las reformas, por los derechos de la declaración misma que se implementó en 2007 y que México está comprometido. ¿Por qué? Porque México en la diplomacia internacional es muy bueno, pero ahora el reto que se está haciendo es en casa y a mí me parece muy positivo lo que se está haciendo, la formación en derechos indígenas, para que también los mismos hermanos, comunidades indígenas reconozcan de los derechos que ya tienen y de los cuales tenemos que gozarlos y hacer que se cumplan y ejercerlos en la práctica. Así que este perdón que se hizo en el territorio yaqui en septiembre del año pasado, y además de la implementación del plan de la tribu yaqui, que ahora ya se van con la tribu seri y se van a ir con otros pueblos indígenas, pues está muy interesante. Y de reconocer los derechos de libre determinación de los municipios indígenas también es algo muy positivo, con muchos problemas porque la presencia de los partidos políticos en los territorios indígenas ha hecho mucho daño también. Pero me parece que estamos por buen camino, solo hace falta tal vez mencionarlo más, marcarlo más y se necesita más voluntad política también, pero creo que estamos en buen camino. Gracias. Okay, gracias. Thank you very much for that. And yeah, it's one step forward, two steps back always, but those are some great examples of what's working well. So we're actually right on time. So that's fantastic. Thank you to the panelists. I'm going to turn to the third question, which is, what are the next steps to continue the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in your country? And I know we've been talking about that already, but just to take that a bit further, and Leah, I'll start with you, please. Thank you. Thank you. Well, I just wanted to respond to Margarita's comments about the improved participation of Indigenous peoples, and just say that I'm really proud of the work that Indigenous women have done to ensure that the voices of Indigenous women can be heard at a global level, and that Indigenous women truly understand their rights. And here I'm talking about the work on the International Indigenous Forum and FIMI that we did, Margarita, Celeste, myself, and a number of other women at a global level. And so I think that's really important. But if I could choose only one thing, I would have to say that focus on governance and nation rebuilding is critically important to properly implement both the individual and the collective rights of Indigenous peoples in Canada. Of course, we know that all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated. And for First Nations, our governance models were severely disrupted by the imposition of the Indian Act more than 120 years ago. And the result of that legislation and other policies was to create new entities that are not consistent with our customs, traditions, or rights, nor are they respectful of our governance structures as nations. Now, in the case of First Nations, this means entities known as Indian bands, who are not the proper title and rights holders, of course, because rights such as self-determination are held by the collective and not by individual parts of the collective on their own. Now, in my case, my people, the Wolastoqey, together we are literally the people of the beautiful river, which is the St. John River. And that is the collective that's important. Currently, there are 8 Maliseet communities, or Wolastoqey communities in 2 Canadian provinces and 1 American state that are part of this collective. And that is the collective that will need to come together to overcome the damage that has been done to our nation and to our governance. And our chiefs have said that the current model should ultimately be replaced by a governance model that's developed by the Wolastoqey, for the Wolastoqey, and ratified by the Wolastoqey pursuant to our inherent right of self-government, again, a collective right, and consistent with our traditional governance laws and practices, among other things. This isn't going to be easy, and the development of a new Wolastoqey governance model will undoubtedly take years of intensive and inclusive work of all members of our nation, wherever they may reside. And it will also be complicated by the realities of the numerous borders and jurisdictions that have been imposed upon us.
But in my view, we have no choice. We have to come together if we are to properly implement the Declaration. And I would add that where First Nations are ready to take that step, governments should provide support and create policies and programs that are consistent with nation rebuilding, rather than continuing to treat individual Indian bands as if they are the proper title and rights holders. This is critically important. Thank you. Thank you very much. And that's very complex work, but important work to do. So I'm going to turn it over now to Saul. Gracias, Celeste. Muy interesante lo que nos ha comentado Elía. Sin duda alguna, para nosotros desde el gobierno de la Cuarta Transformación, es muy importante, dando continuidad a lo que había comentado durante la pregunta 2, recibimos un país en el cual impusieron un modelo neoliberal con políticas de despojo hacia todos nuestros pueblos, pero además organizado con un andamiaje legal que obliga a cualquier gobierno a tener que ver la manera de no caer en violación de este andamiaje legal que le pueda generar problemas. Por esa razón, desde lo que hemos estado impulsando, como ya los comentaba nuestra hermana Margarita, nosotros pensamos que lo primero que hay que hacer es retomar lo que ya había recomendado el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas en Naciones Unidas. Nuestro querido Rodolfo Stagenshagen, cuando tuvo su misión oficial en México en el año 2003, él dijo lo siguiente: el relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es impulsar decisiones siguiendo esta recomendación. Por ejemplo, en el año 2018 se aprobó la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde en su artículo 3 se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ahora también nuestros hermanos afromexicanos, como sujetos de derecho público. Asimismo, se aprobó la ley de consulta indígena en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en minuta para su aprobación en la Cámara de Senadores. Como lo comentó nuestra hermana Margarita, también se han impulsado la elaboración de los planes de justicia de los pueblos indígenas, como el del pueblo yaqui, mediante un proceso de consulta previa, en la cual se pone en práctica los derechos establecidos en la Declaración de los Pueblos Indígenas. En este caso, por ejemplo, se ha logrado su derecho al territorio, su derecho al agua. Asimismo, se ha logrado, con el apoyo decisivo del sistema de administración tributaria, se ha logrado que las comunidades tengan su propio registro federal de contribuyentes, lo cual les dota de personalidad jurídica, lo que no sucedía hasta hace poco. Sin duda alguna, de la mayor importancia es la propuesta de iniciativa de reforma constitucional que fue elaborada junto con los pueblos indígenas a través de un amplio proceso de participación y consulta previa para llevar a cabo una profunda reforma constitucional que reconozca los derechos fundamentales de los pueblos indígenas más allá de lo que se ha reconocido actualmente, en particular a ser reconocidos como sujetos de derecho público. Porque vean ustedes, la falta del reconocimiento mostró su rostro más trágico cuando el gobierno de México actual decidió entregar recursos económicos a sus autoridades tradicionales de forma directa. Esta decisión no se pudo hacer y evidenció que las comunidades carecían de algún tipo de decreto de creación, no cuentan con registro federal de contribuyentes ni documento que conforme al sistema jurídico mexicano dé certeza respecto a su existencia misma y de sus autoridades. Por lo tanto, las comunidades se han visto obligadas a conformar figuras asociativas de derecho privado, de derecho social o afiliarse a organizaciones políticas para acceder a los recursos que por derecho les corresponden. En este sentido, el propósito fundamental de la reforma constitucional es reconocer en toda la extensión de la palabra a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público,
con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos y bienes naturales. Entonces, considero que su aprobación significaría un paso trascendental en la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y honrar los acuerdos de San Andrés de hace más de 2 décadas. Muchas gracias. Thank you so much. And Stacy, I turn now to you. Thank you, Celeste. So when I look at what it takes to make the implementation of something like the UN Declaration a reality while working within a large government system, I see sort of the bureaucracy and the need to change a system in both big and small ways. I was going to sort of talk about legislation and policies and things like that. And Margarita mentioned earlier, you know, that the need for that really strong political will. We need the legislation, we need the policies that propel the change. And we need the driving forces like we had in Canada with the Truth and Reconciliation Commission. But I think what I'd sort of like to speak about is, and what I would argue is that oddly, one of the bigger things that we need, and what I often see in my day-to-day work inside a very large system, is that what we actually need is those smaller individual changes, and those individual changes within the minds of the people working in those larger systems. This is true for individual citizens, and in Canada, that's something that was made very, very clear by the locating of the unmarked graves at former residential school sites across Canada. I think Canadians really had their minds opened over the past year. And it is particularly true for those of us who are part of the government system, who are decision makers, policy writers, lawmakers. It takes individuals within a system understanding the history of systemic discrimination of Indigenous peoples where they live and working to change the systems that have been built. Any public servant can be told to put a policy in place, but I believe that you have to learn to apply a rights-based lens in a particular way in order to properly do so in a way that lives up to the rights that are found in the UN Declaration. There are a lot of things I'm responsible for in my job, but I think when it boils down to it, two of the most important ones are, number one, to always be learning, listening, and asking questions. I am a settler woman. I work on behalf of Indigenous peoples in Canada. So to always be listening, learning, and asking questions. And number two, to always be sharing what I've learned with other public servants who are trying to do this work, because it's up to all of us to evolve the ways that we do business. So one sort of general example is in the field of engagement. As governments, we often talk about engaging with citizens, civil society, Indigenous representatives. But if we're truly going to implement the UN Declaration, we need to learn how to do this in a way that's more than just sort of checking off a box on our to-do list that we've done engagement, we've talked to some people. We as public servants need to educate each other about how to have conversations, how to start engagement processes earlier, how to be more transparent. Coming back to our first question that we talked about, we need to have honest conversations with colleagues about how that work can be done in a way that reflects Indigenous voices in our processes and in decision-making, so that Indigenous voices are heard on matters that affect them. So I think one of the places where we get a bit lost when we talk about UN Declaration implementation, or at least where maybe we did as we not quite lost, but where we got bogged down when we were engaging in countrywide conversations about the new act in Canada on the UN Declaration, is that many people equate the UN Declaration solely with the provisions of free, prior, and informed consent, and then equate those provisions of free, prior, and informed consent only with resource development. That is indeed a massive aspect of the conversation with the UN Declaration. It's huge, but it's often the only part of the declaration that's known, when instead, I think we'd be hard pressed to find any element of our work that governments do that is not in some way covered by the declaration. And we'd be hard pressed to find any part of our work where free, prior, and informed consent should not be applied. So
to me, one goal in working towards implementation is that we as individuals in these systems need to realize that we have to be familiar with the entire declaration, what it says, what it means, and how we change the way that we do our work day to day within government, but also with Indigenous representatives, so that our own systems get changed sort of, I guess, from the inside out, as well as from the outside in. That way our legislation, the bigger pieces, our legislation, our policies, and our UN resolutions and declarations have more meaning in the day-to-day reality for Indigenous peoples. Thank you. Thank you. And if everyone took that thoughtful approach to gaining awareness, I think we'd be far down the road towards implementation of human rights. So thank you. And Margarita, I'm going to turn to you next. Sí, seguramente vamos sobre la pregunta de qué es lo que se tendría que hacer para seguir cumpliendo con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Me parece que lo muy importante que está haciendo... Okay. Yes, that's right. Sorry. Es la pregunta, ¿no? Es que este gobierno apruebe en las cámaras, que los diputados aprueben la iniciativa de ley para reconocer como sujetos de derecho, ya lo mencionaba Saúl Vicente, si bien en la práctica se está haciendo, pero también necesita ese marco. Tiene que desmantelarse el marco jurídico que está, porque tiene muchos candados. Entonces, ahorita la iniciativa que se está proponiendo desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es en coordinación con los pueblos indígenas. Se ha hecho más de 60 consultas a los pueblos indígenas, es con su participación, se han hecho mesas de trabajo, mesas de debate, entonces los mismos pueblos están participando. Tenemos que retomar los espíritus de San Andrés Larraínzar, que también participaron todos los representantes indígenas de todo el país. Entonces, eso fue hace 26 años. Entonces, esta iniciativa de ley recobra, sintetiza en más de 15 ejes temáticos, recalcando sobre todo el derecho que tienen los pueblos al ejercicio de la libre determinación, con esto a su autogobierno. Por eso es que hay ya en nuestro país municipios, como lo mencionaba, municipios indígenas en ejercicio de su derecho de libre determinación. Son los pueblos los que tienen que decidir cómo va a ser su gobierno, cómo quieren hacer sus planes de desarrollo, qué es el concepto de desarrollo que tienen. La participación de las mujeres es muy importante, porque también en esta propuesta de reforma constitucional pues menciona la participación de las mujeres. Si bien en nuestro país ya está reconocido lo que es la paridad sustantiva, es decir, que las mujeres tienen que participar al igual que los hombres indígenas, pues ahora existen usurpaciones. Resulta que ahora hay compañeros que no son indígenas, pero se toman el convenio 169, donde reconoce que hay una autoadscripción. Entonces ahora a muchos han usurpado, han tomado el lugar de los indígenas, de los hombres y mujeres indígenas. Entonces, para concretar, resulta que tiene que aprobarse esta reforma constitucional. Y luego también, como yo mencionaba, es en los hechos concretar todos estos planes que se están diciendo, la formación y la inclusión de los compañeros y compañeras indígenas. En este caso, también el gobierno tendría que hacer una revisión, no solo de aniquilar las instituciones, que ya ha habido un avance en nuestro país. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de Lenguas Indígenas, por ejemplo, hablando del diseño de las lenguas indígenas, tendría que valorarse su participación y su papel en nuestro país. O sea, no se trata tampoco de crear nuevas instituciones o de aniquilar o borrar las instituciones que ya existen, sino más bien hacer una revisión y hacer un monitoreo y un seguimiento de las políticas. Por ejemplo, hay muchas observaciones de las Naciones Unidas. ¿Quién está dando seguimiento a estas observaciones que hicieron relatores, que hicieron expertos que vinieron a México desde el año 94, 98, 99, en donde hicimos un trabajo como movimiento indígena junto con los derechos humanos y otros hermanos a nivel continente? ¿Cuáles son las recomendaciones que existen? Hacer un monitoreo de cómo avanzan las políticas públicas.
pero yo creo que este gobierno de México actual tiene que completar su palabra empeñada porque ha sido un protagonista muy importante y se le reconoce que está incluyendo a los hermanos indígenas. Por supuesto que falta. Falta, como yo mencionaba, una política internacional de incluir a los hermanos y hermanas indígenas. Pero eso es muy importante. Creo que ahí terminaríamos, no sé para cuántos años, no sé si este gobierno actual lo puede hacer, pero sentaría las bases para ir avanzando y hacer en los hechos que se cumpla la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sería mi aporte. Muchas gracias. Thank you very much. And so important that we do have the inclusivity of everybody's voices, Indigenous women, people with disabilities, all sectors of society. And like you say, ensuring that not only the laws and policies are in place, but that they're given life on a daily basis. So thank you very much. And Diana, I'll turn to you now and actually just give you a few more minutes since you had some technical issues. I hope that you're still with us. Yes, I see you there. So you can speak to some examples of actions taken in your country to implement the UN Declaration, as well as some next steps that we need to continue implementation. Diana, please go ahead if you are able to. My apologies. I am having tremendous challenges today. It never happened before to this degree. Great. Es la nieve. I'm sorry to say that I think your technical issues are continuing and we can't hear you. So I'm really sorry about that, Diana. Perhaps you can put some thoughts into the chat. You seem to be frozen, I'm afraid to say. Okay, so that's unfortunate. But now we will move forward to the Q&A portion of this discussion. And I know that if people would like to raise a question, you can do so in the chat. And I turn to Lucy now to just indicate whether we have questions in the chat or not so far. Thank you very much, Céleste. Oui, nous avons des questions dans le chat. Nous en avons quelques-unes. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de répondre à toutes les questions parce que justement, la période de questions est d'une durée assez limitée. Mais on va commencer. Je vais lire les questions en espagnol, les questions en anglais, les questions en français, d'accord? We have a question from Elizabeth Del Carmen. Como pueblo indígena, ¿qué represento? ¿De qué manera nos pueden apoyar para que los programas sociales lleguen en mano de los pueblos indígenas? Creo que fue una cuestión que recibimos inmediatamente después de la primera intervención de Saúl Vicente. Saúl, si quiere responder. Sí, claro, Lucy. De hecho, estoy tratando de responder directamente a cada una de las preguntas que puedo ver en la plataforma, pero con todo gusto. Todos los programas sociales, justamente como lo dije, ya fue reformado la Constitución, en donde estos pasan a ser un mandato constitucional. Por lo tanto, los programas sociales, como están establecidos hasta ahorita, los recursos van directamente a la persona indígena. Ya no hay ningún intermediario.
van directamente a la persona. Hay un proceso, por supuesto, de registro, y esto fue un programa iniciado por el gobierno federal actual. Sin embargo, se propuso hacer la reforma en la Constitución para que quede ya como un mandato constitucional. Por lo tanto, nadie va a poder venir a eliminar estos programas o a tratar de transformarlos sin que pase por una reforma constitucional. Eso es lo que yo comenté en mi intervención, en una de las preguntas. Y por supuesto, todos los programas sociales que tienen que ver para pueblos indígenas van directamente a manos de los individuos, de las personas indígenas. Gracias. Merci beaucoup, Saúl Vicente. Par souci de tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles, à moins que quelqu'un souhaite intervenir parmi nos panélistes, je vais passer à la question suivante. Ici, we have another question in Spanish. ¿Qué acciones consideran que sea necesario implementar desde las comunidades indígenas para colocarlo en práctica aún en países cuyos gobiernos no han reconocido a la Declaración de las Naciones Unidas? You can, whoever wants to respond can take the floor. Ok, a mí me parece que es muy importante continuar con la participación en los foros internacionales. A México nos resultó al movimiento indígena y a los organismos de derechos humanos hacer alianza y trabajar en el... Si el país es muy cerrado y no abre la propuesta o no es sensible para conquistar los derechos de los pueblos indígenas, siempre recurrir a otros sujetos al interior del país, hacer alianzas y seguir impulsando. La diplomacia para los gobiernos siempre es muy importante y les va generando una conciencia de a poco, no es muy rápido. Pero me parece que eso en los hechos, los pueblos indígenas tienen que apropiarse de la declaración y hacerlo en la práctica, ejercerlo en la práctica. Nadie va a venir a tu territorio a ejercer tu libre determinación, por ejemplo, ¿no? O a ver tus tierras, a fortalecer tus lenguas. Claro, se necesita la cooperación de recursos económicos muchas veces o administrativos, pero hay que seguir avanzando en ese sentido. Y la cooperación y comunidad internacional es muy importante. Eso ha sido en la práctica de hace años en México, por eso es que hoy podemos tener algunos ciertos avances. Muchas gracias, Margarita. If anyone, is there anyone else who would like to comment on that before I move forward with the next question? Lucy, if maybe I could just add a couple of words to that. I just wanted to point out that the United Nations Declaration enjoys enormous global consensus. And that consensus has been reaffirmed by resolutions at the United Nations over many years. In the General Assembly, the Third Committee, and so on. I would also point out that only 11 member states have not yet endorsed the declaration. These are Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, the Russian Federation, Samoa, and Ukraine. Samoa and Colombia have actually also endorsed the declaration. So there are only 9 member states worldwide who have not yet endorsed the declaration. So I think that's an important point. This is a document. This is an instrument. Sorry, not a document. An instrument that enjoys tremendous widespread consensus on. That is an important part of the human rights framework. Merci beaucoup, Léa. Alors, je vais poursuivre avec la question suivante, qui est une question en anglais. Given that, at least in Canada, the majority of Indigenous people are urban-based, how do you envision UNDRIP applying to urban Indigenous people and communities? Please, Leah or Diane or anyone who wants to jump in, Celeste, if you want to say something, please take the floor. Well, maybe I can start by making a few comments.
And I want to start by saying that Dr. Wilton Littlechild, most of you probably know him, told me that the Declaration was originally conceived as a declaration on the collective rights of Indigenous peoples. Now that changed over the years and to the declaration that we have now, which, as I mentioned, includes both individual and collective rights. I would say that there are a couple of important things here. So the body of the declaration and the preamble together form a full picture of human rights, Indigenous human rights, and they cannot be taken apart. They are you must look at it as parts of a whole. But I want to narrow in on collective rights because I think that's really the issue that I like to talk about. And so I just want to make the point that collective rights apply to Indigenous peoples together as nations. And this is a notable difference from rights protected, say, in Canada's Human Rights Acts, which are primarily individual rights, also in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, with the exception of language rights. And really the collective rights reflect the collective nature of Indigenous societies. And they highlight the special context of Indigenous peoples impacted by legacies of colonialism. And so safeguarding their rights collectively as peoples or as nations confronts that history and seeks to address the violations they have endured as collectivities. One problem, though, of course, is that Indigenous peoples, when they leave their home territories or their reserves, or Inuit Nunangat, for example, can find that those rights, both individual and collective, are not being respected, and they're hard to enjoy. I would say that the Royal Commission on Aboriginal Peoples from many, many decades ago tackled this issue. And they made some proposals about how to address this issue in ways that are consistent with and that would respect the nature of collective rights, and as well as recognizing the proper title and rights holders. So that really is the complicated challenge that we have ahead of us. I don't live in my community any longer. I'm on the West Coast. And so the collective rights that I enjoy are as part of that collective that is elsewhere. And so what we have to figure out is how to respect and uphold those collectivities, which are just so important in the governance and nation rebuilding that I was talking about earlier. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que quelqu'un d'autre veut également répondre à cette question avant que nous parlions de la prochaine question? Yes, so just to build on what Leah was saying, I think when we were negotiating the declaration, we highlighted as Indigenous women, as advocates, the importance of collective and individual rights being indivisible and interrelated. And the fact that violence against Indigenous women at such alarmingly high rates has come to be because of the lack of recognition of collective rights. And for states who were, not too sure about that, there was this whole narrative by states like Britain and France that, individual human rights are the champion thing to protect. And we said, no, we in Canada, we have the charter of that protects our equality rights. We're not enjoying those equality rights as Indigenous women because our collective rights aren't recognized. So when you see the language of Article 2 that talks about the rights of Indigenous peoples and individuals, it was furthering that understanding of states that you can't have individual rights being enjoyed if you don't have collective rights being enjoyed. And I think that's an important context for the way that the Declaration was developed in terms of the recognition of the right to self-determination and all the related collective rights, but also Article 22 and the right to live free from violence and discrimination. Thank you very much, Celeste, for your comments. We'll move forward. I think we have time for 2 more questions.
Of course, there will be questions that have been sent to us that we won't be able to respond today, unfortunately. The next question is in Spanish. ¿Consideran importante la formación de lazos en los pueblos indígenas de Canadá y México como un medio para favorecer el cumplimiento de la Carta de los las Naciones Unidas? Perdón. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Puede empezar, por favor. Go ahead, Stacy. Oh, sorry, thank you. I think formal training is incredibly important. I think there's a lot of formal training that is available that can help in this instance, but I also think that there is a lot that can be learned from, you know, just as I said, sort of talking, learning, listening. There are a remarkable amount of materials available just to learn about the UN Declaration, to learn about Indigenous rights, and to just open your mind, your ears, your thoughts to what it actually involves, to start by reading the Declaration itself and to move forward from there. So pretty much just sort of start with whatever you can get your hands on and keep going from there. I hope I understood the question correctly, but I think really just sort of, if you have access to training, please do start there, but also I would encourage you to ensure that it's being offered by people who come from the position of Indigenous voices leading in that creation of that training. I will say that I really like your response, because I think it's important as well to actually provide that comment. I think the specific question was more about if we consider that, like, do we consider that, like, the reinforcement of the relationship between Mexico and Canada on the file of Indigenous issue is important or not, and how it can help? I think it's more in that sense that it's been like a phrase. So how this collaboration that we're trying to develop here between Canada and Mexico First Nations, and also like through the involvement of respective relevant authorities, can actually generate positive consequences in the implementation of the UN DRIP. I'll just answer quickly, but then I'll move on to others. But I think yes, it can. I think it already has. I think that's evident in the fact of how closely Canada and Mexico collaborate at the United Nations through the Group of Friends of Indigenous Peoples, with Mexico chairing. I think it's been evident in the collaborations that the Canada and Mexico have had through the Trilateral Working Group on the violence against Indigenous women and girls. I think it's evident in the relationships that we've seen build through that between Indigenous women's groups through that trilateral working group. I think there are I know our groups work very, very closely with Saul's organization. I think there are many opportunities for that collaboration. And I think each time we do that, we look towards addressing the implementation of the UN Declaration in various ways. Thank you, Stacy. Anyone wants to add anything before we go with the last question? Sí, ¿puedo? Ok. Creo que el sentido de la pregunta cobra fuerza porque yo decía que es muy importante esta organización hoy de la mesa de debates, de la mesa de trabajo que se está haciendo. En el pasado, como mi experiencia, pues fue ya tiene muchos años, fue justamente un organismo de Canadá que nos apoyó muchísimo en el lobby, en el cabildeo en Naciones Unidas, pero también en la participación de las mujeres y en la formación en la Universidad de Verano en Ginebra, Suiza, para que muchas mujeres indígenas de Enlace Continental de Mujeres Indígenas se fueran a capacitar a Ginebra
en donde están los organismos multilaterales para conocerlos. Por eso también participamos muchas mujeres y pueblos indígenas en los grupos de trabajo sobre pueblos indígenas. Así que nuestros países tienen que fortalecer la cooperación económica también, la cooperación, como yo decía, en la cuestión administración, en la cuestión, en todo sentido tienen que entrelazar los lazos de cooperación y colaboración, porque yo digo, la verdad que fue por esas instituciones de Canadá y sus líderes, sus autoridades, que tuvieron a apoyarnos para que hoy muchas mujeres en el continente estemos capacitadas sobre el conocimiento de los instrumentos internacionales y sobre también la formación en nuestros espacios, en nuestros territorios, de lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que fortalecer esto, y cuando yo mencionaba también que es importante, el inglés sigue siendo una barrera para nosotros como México. Es más, nos habíamos tenido una colaboración como región, incluyendo México, Canadá y Estados Unidos, pero no pudimos concretar tanto así por el idioma, por la barrera del idioma. Entonces creo que eso ya no tendría en estos tiempos, ser una barrera, sino cómo fortalecer la capacitación a través del intercambio de experiencias. Hay muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes y nosotros mismos que pudiéramos fortalecernos y capacitarnos en eso. Y yo en mi caso, en la mejor disposición, porque tenemos que entregar la estafeta a las nuevas generaciones también. Y creo que en las universidades jugaron un papel muy importante cuando hicimos una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una universidad de Quebec. Entonces creo que hemos tenido mucho acercamiento, pero hay que seguirla fortaleciendo. Muchísimas gracias, Margarita, por su intervención. Vamos a ir con la última pregunta, una pregunta de Ana Cárdenas. Qué interesante que estén realizando consultas para darle mayor respaldo a la propuesta legislativa. Una pregunta. Las consultas han incluido cuestiones relacionadas con mecanismos de resolución de conflictos como las mediaciones o conciliaciones. ¿Quién quiere responder? Estimada Lucy, bueno, le he dado una pequeña respuesta breve ahí a nuestra hermana que amablemente nos compartió esta pregunta. Y bueno, efectivamente, el planteamiento de la reforma constitucional que estamos planteando, una de sus propuestas es justamente el reconocimiento del pluralismo jurídico. Es decir, nuestro país debe ser reconocido en su constitución como un país que tiene diversos sistemas, el sistema nacional y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Si este pluralismo jurídico se reconoce en nuestro marco constitucional, entonces va a requerir una reforma de todo el andamiaje legal en situaciones jurisdiccionales. Y esto va a permitir que las jurisdicciones de los pueblos indígenas estén al mismo nivel de competencias que las jurisdicciones que actualmente existen. En ese sentido, habrá una mayor posibilidad para que las resoluciones de conflictos y las mediaciones para llegar a resolución de conflictos tengan mayor capacidad desde los pueblos indígenas, desde su cosmovisión y desde sus propios sistemas normativos. Eso es lo que estamos planteando justamente. Gracias. Muchísimas gracias, Saúl Vicente. Con esto terminamos el periodo de preguntas, perdón. Do we have any additional comments? Enfatizar de último esto de las mesas, las técnicas de negociación, de resolución de conflictos. Creo que se ha abandonado un poco en todos los niveles. No sé si a nivel universal la UNESCO está comprometida con seguir promoviendo la paz y en eso la transformación de los conflictos, ¿no? La resolución de conflictos, etcétera. Creo que nuestro país sí hace falta hacer énfasis en este sentido.
incluirlo, como dicen, posiblemente como una observación, incluirlo en las consultas, en los diálogos que se hace con los pueblos indígenas, desde sus propios mecanismos, pero el Estado también tiene que apropiarse de como un instrumento de comprometerse a resolver los conflictos, porque muchas veces por desconocimiento dejan que los mismos indígenas resuelvan y resulta que necesita otros actores importantes. Creo que la resolución de conflictos en este tema tendría que seguirse abordando desde las consultas y desde todos los espacios gubernamentales y de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias a usted, Margarita. Of course, we still have questions in the question and response function, but unfortunately, we've come to the end of the time available for the roundtable today. Really, je me suis sentie vraiment privilégiée de pouvoir participer à cette conversation aujourd'hui. Je voudrais remercier la modératrice, les panélistes et à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour participer à cette table ronde sur un enjeu tellement important. Esta ha sido una fascinante conversación sobre las experiencias en Canadá y en México en relación con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Each and every one of us has a responsibility and a duty to build a fairer, a more just country for today, for tomorrow, for the future of everyone. Working in collaboration and in consultation with Indigenous people, I hope, we all hope, I think, that we will continue to work of implementing the declaration in ways to build on Canada's constitutional framework, including the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Je soulignerai en terminant que Canada est déterminé à faire progresser la réconciliation, à améliorer le bien-être des communautés et à renouveler la relation avec les peuples autochtones du Canada. Ceci conclut notre deuxième table ronde de la série Rencontres autochtones Canada-Mexique. Restez à l'écoute pour connaître les détails de notre prochaine table ronde qui aura lieu à la fin mars. Je vous remercie encore et ceci conclut l'événement. Au revoir.